Abodumi no amade share mamunyina high peace 104.3 and okay 101.7 neat 100.9 ye worship na kesemu ewa Beka Junction ewa Enkran kuma say eye hello 101.5 ewa Edum Jakesemu afe Ghana fanen nani amanone radio stations be se edunum ene echre online eye peacefmonline.com and ye social media handles ni nyina so etwago so Facebook peace 104.3 ye da ho live YouTube and so esada ubenya yen ewo ho ewie yi kasebo aye de bremo no eni animu bi eni so afọ our share kete chensem so onmonyamfo John Peter Mewu edi atudwa say ya ban akoma so ade se kete ke akwan a asai na mwa market ke dwumadie ene na kobadie enwie mu die no wo besiesi. Government is also providing funds under the ministry's annual budget for the development of a new 6-kilometer standard gauge section of the Western Line in Kumasi. Area peace kasia ne Dr. Isaac Brakon wo chirade wo University of Education Winnie Babedin komo e dia fakane mampani John Dramani Mahama akwa fa forms anane nkrata se wo begina asan apre frankatuni ni dibre e wo NDC amanyoko mu no ne nchase ni nsunsuanso Kasama for Emma National Chief Imam Sheikh Arimiyal Shaibu ede atudwa se wo gina Chief Imam anemu asre se nananom ne omanfo amowo boko adwobre asomdwemra terrorists no aba ben your northern border na wanhwe ne yepe na ya monya ya nkan ho ambomu a na nipa bone no enya kwan ewura ye man mu adan bebre eni ya hyede atwaja atum enye se ye mfomso na gya ato adan ni mu enipa na boapa atwaja atum adan ni a wombu afu entokwa na ama ne homene hye e wo kyereponi Peace kasia ya ne Nigeria nsamchoni bedi nkomo awia yi yenim se nyame yadom akwasi ada wogefo bosime de to so aduonu nsia Nigeria kwa abato so de akwakoyi wo mo empanifo mampani ene wo mo a obedi wo mo anim wo mo mantam ahodo no emu apomuden kasia boso no ene ye hwe eye koko yade no eno ho nkomo ena yede ebebremu say yede kasebo ibrahim akokodro so na ye MTN 4G plus no ena so a day entin so mu bia nim efise speed no wo sora nkasa na sa wo de MTN edi udwuma wo do enkanka wo de browser wa wutimu se we die no libilibi emu eda wa nkasa network ya eso ede eso anika na wo mu internet ni so ejina ne na so entwansi enkwa kanko entin so mu bia nim eye MTN GBC ufie ni wo office eye MTN tablenet Suzy Herbal Center wo mu na ye CB men capsules and a CB women capsules wadwen ma ni mema nyina ho en wa ye CB soap enso say nantia papa ye na propro e pesie yi ene obehwe obi nantia iseti bread ase de magiri beyim dabi uhia CB soap na wo de asiesie no oba nso apeso ye obasima na wanso wani je wie wo peye no obenunum CB women capsules no obema no wanum CB men capsules na wo de ahia oba ne basa de a ene na aba no baby eto nro bia te say herbal shop pharmacies any chemical shops CB enro bi ewo ho eto 0247 111671 and 0246 578750 anonom dia Ghana agia tumo esan se wonya so mfaso no wakamfo koko mfaso de ni ebini no eya this way chocolate drink de ohia ye nso hye enakra de asa de weda no aye no nti onhya da hia ya akona du formula no eno ani se nso hye na Kenya o nyesa weda no aye bibie wo ho ase enso beto ase awie ebo ena mu aye kumoyi enti emfutro se de ani o wononom this way chocolate drink ya ebeboa ama wonya hoden no Kenya ho kama na watumi aye wadwuma ya kunama enam de kasebo yi ebremo afa kasebo no emu nsema kasa eni
Hoi mrashe bedwani a osan so afọ hweketeke ensem so munyafo John Peter Mewu ene odi atudwa se aban ni so ade hunu a wodi fiti ase e bre obetena ba enwa so no wonya imu kra woda so akramu enkanka fa keteke ensem ho no se wono aye so afọ hwe sa bia wono na odi aban animu a wo hwe se sa keteke nhihye ne akwan awodo a aseye aban esiesie no wonya no fom na wonto na sawram so wobesiesie ama na dimu ama keteke akwan die no atimi awie mu die wo man Ghana mu si ye de fa niema ana ye de fa nipa no eno so aba ba ye kwan ba ko nso a ye de ye edi ahyemfre e wo dasani asetena mu e wo man Ghana mu wo say aban enim keteke eso emfaso eni empo se di aban di ni jetire hyemu a wo betumi anya mfaso afimo eni ti na bre MPP aban ba ohun say keteke akwan yi ase ye to na saba mu nti e wo se osiesie no ampa wo yi soafo esante ho ahye won hwe no osiesie ema ne nyeye sesi a wo se de da ba akoma so pa eye de ekọ ewo atoye fam no Western Railway Lines no efri takrade ko nsuta na afamu a bepie awaso nyinahi akwakosi kumase na enu atumi aboa amafa agudi ahodo a yetu no sampotem no wo matumi de aba na wo mo atimi de akwama no ne akwakoton a ahohare so ne anya esempo nka prebi ne enso ye de ahweye haufa Onmonyafo Peter Mewu di nsemi etudwa na chese National Executive Council ya wonum eye keteke akwan adwuma efo wonum kabomukuo Ghana Railways Workers Union womo akọ wonum enhyiamudie kese pa ewo esikado ketan ewo secondary takrade mensiko pono emu Railways Development School en wonum dwendwen ho se nyese school ni school enyese union ni union en enyese ahye ni ahye edie pa na won betumi ayede aboa ama Ghana fo ahu se afei die keteke eso abaye mfaso na sa kwan no yejeja no basa ene yesiesie ene owura Peter Mewu se ene chief director awo ministry misrew kwana fama asemi kotu dwama me ya owura Desmond Boateng editu dwase. And also includes the construction of a new standard gauge rail line from Takoradi station to the Takoradi port in order to have a continuous standard gauge connection from the port to the Insuta Bauxite mine and other mines to facilitate the efficient haulage of minerals. Ladies and gentlemen, government is also providing funds under the ministry's annual budget for the development of a new 6-kilometer standard gauge section of the Western Line in Kumasi, specifically from Edum to Kasi. The contractor, Mrs. David Walter Limited, has mobilized to site and is currently undertaking efforts for the construction of the new standard gauge line. The project is expected to be completed over a 12-month construction period. Any owura Desmond Boateng wa chief director e wa hye ya ohwe keteke nsem so emomu eye so afọ wa hye wa anudi sem eno de kotudwa emanui na managing director woda Ghana Railways Workers Union no ano eye engineer Dr. Michael J Anyentei eno de tudwa se aban ya de nanso wo ma ne ho enye no wa ommo ne ho so kakra enkanka wasa manso ekọ takwade no no onsiesie ne ntefise honum no nisipa wa twidi free nsuta edefa wasamanso edekota kwa no enya sam ketu awo enti senka ba tumi asiesie sa keteke kwan no a enka beboa papa grateful if the Ministry of Railways Development and Ghana Railway Development Authority would impress upon the contractor Moses Amadi Holding to speed up work on the Manso-Hunibali stretch of the Western Railway line. Mr. Chairman, a shuttle service from Secondary Takoradi has been suspended, like the Honorable GS said, temporarily owing to some challenges such as our inability to purchase fuel and lack of spare parts to effect repair works on the DMP set. However, the Accra shuttle service is on course and patronage by passengers continue to increase on daily basis. Managing Director Emma Ghana Railways Workers Union Engineer Dr. Michael J Anyentei na mantam so afọ mechato mantam so afọ ru akwabena ochirida komensa ena wodi tudwa sei Ghana for de so bobo de ho ade pa enye sa aban we nku a na aban bi obeba tumi bia ena aban wonhwe wonye keteke akwan yi ma kanu so kura bebo ya hyemfre pa ena aban to keteke akwan asawram nanso wonre fi se sabaye keteke akwan yi wi a Ghana for na ena ye adwuma ye fo a wonum ye ho adwuma
wo busa ko satie suban ben ene ye ben ene ye danadi kwan ben so ene ye fa ye nso ye boa e ma keteke adwuma no etimi koso. Most of the time when we talk about railway development, we always put the blame squarely at the doorstep of whichever government was in power. But I believe that it is time that railway workers and railway management change this narrative. Because I do believe and continue to believe that if the railway is productive and doing very well, you will also be recognized the way we recognize GMPC, the way we recognize Ghana Gas, the way we recognize other government companies that are doing well in this country. Because at that level, nobody will be talking about governments. We'll be talking about railway management, railway workers, and railway board. That is the key. Ma yenyina owura kwabena ochida kumensa to emantamu so afo nana kwabena nketia yo man no we sikado nana no atena nkonwa wo say emfie bebre ni aketeke akwan ni dwumadie no yaye nhweha ama na giaguo ama no aseya yemfa na semhia enti se ne aban se wo beya wono de wo sre wayi ni namu mpabo asra aban se aban enhwe ne asweye no na wonum enye na wonte won semfiri ho ebia nne na won hu so mfaso na so wo wi a wo behu se enu so di sika ebeba beka wo man photo no ehu. How the government as a system over time deliberately broke the railway union. It wasn't just the union, they deliberately brought the railway down. We never knew we were hurting ourselves. At least now we're learning. And I've heard the whole idea of shrinking some ministries and so on. My big thing to the chairman, the regional minister and the representative here, that please keep the railway ministry. Don't merge it with this. So at least we know that there is a psychological attention being paid to the railways, and that monies meant for the railways development would not be diverted anywhere else. Esikado manhene nana kwabna nketia amani boyi apia dankwa Rock FM eno Dubai. Yankwa akwansra ensem emu akwansra nso amawodo afaso apeja womo oman ne pa ama womo anya so sika anya so emfaso eniti Ghana ena so afo abedi echi ohwe akwansra nsem so wowura Mark Okreku mantedi atudwase ahanso aban ehu de ebinum aye ama aboa womo ama empokura mo de ate womo omuni adwuma ye dodo no eso enti na aban ani abrese kwa befa so biada wodi dwetire bewura oman Ghana akwansra emu wodi nimdie bewura mu wobeboa pagya ma akwansa adwumadie no atumi akosoro no wapagya mu na amaoman no so anya so mfaso wose anu nti enye nwanwase aban baaye no akwansa me ahodo wo oman Ghana mu de na asai de no wo nhweda ni aka de papa no wo mo asiesie ama ehwo aye kama se de be ya so obi frama no ne ba no obehwa na ni beka wokwa a wobesia ba biem na sempo ye fiefo Ghana fo na ankasa so mpo a wobehu se afei de bia ye feu ene yenso yemkwa ene yankobo ye ni akonhoma ye agye nsempo enka preta kuni dama no na eboa no na yatumi ede akanoma foto kese no na ye de apagya oman Ghana wo se ba bi wo no mu a akwansra adwumadie na ankasa no ye hyeda ko hu suku kosua ewo suapon mu ene ade ya wo mahu eso emfaso a asesa aman awodo hyebre ene ti wo se Ghana fo nso se ebere aban ehu sa akwanya yi na wo ye na wo de nani asisuo se wo pese wo pagya oman Ghana akwansra adwumadie mu no Ghana fo enso enyi sa adwumadie awo atu no won so mu bi no wo mo aban ema no enko animu na eba sa ebetwe nkrofo afre chichi ne benche amoma bo man Ghana mu aba abehwe abebo omani akonhoma ewo yakwansra mmea ahodo no wode nsemi atudwa na ato ema ntamu so afo wonmunyafo kwabena wo cheda komensa wada nwoma bi watwe nwoma bi a wo da no adie Pia we see Bia Mafa tourism serious no results no issue say I said tourists rather be spending affect various facets of the industry of the economy. And until Ghana so President Akufo-Addo say obaso tourism a big deal. And can now tourism and now quite say whether we are serious or not. They say we are extremely serious with tourism. And until we are saying that every Ghanaian should show interest. There will be a hotel in there will be a restaurant in event organizer and all tourist sites as a tour guide, whatever, will be serious because one of the ways they say don't be diaspora or young domestic tourism as they say we numbers natural
deɛ ɛha owura mark okre kumante ba ko ene say Ghana pa say no won mo di dwuma deɛ wɔton adeɛ deɛ wɔyɛ som no onim sɛ deɛ yɛ krokro nipa wɔne ni di dwuma no deɛ ka ne sɛ customer service no Ghana fo nim hu nim deɛ kra so wonim deɛ nso sɛ yɛ ɔmboa pa yo so wahyɛ da o sɛ mfa ne hu o wɔn nim customer service kiti enti sɛ yɛ hotel ya obi afra wabukie no na wasen afra wo bisa mu sɛ me buki na wo fra yɛ wɔn ene atwan wa me manager ba wuti kura nye kura wasen akeka fon akyerew wo mo ehu se de ombe krokronkrofo a wo ba wo adwosuo ene wo nanso ene wo mbe didwa wo hu ni se jama saafo no wo ma ama wo mo a se wo mo nhia hwenhwere wo mo se wo mo no de ne eye dome abra ana wara beba enti wo no ba bi wo no otimu nsu abrobo wo kwa wo besia aba enti wose saade no edi nya pa enam so ama aban ahyase a wo ye ntete adwumadie ahodo edi ama wo mo wa kwansira adwumadie ni mo ama wo mo nimdie apagya wo sede a wo mo ebegye enkrofo ni wo edi dwuma no wo begye wo atum sede wo behwe wo mo ene kasade ene akrokro ne animti a wo de besom wo mo parts in small space biara no emwa ne twinton tourism customer service obi anim say je won e bia adwuma oposo ne nim say Ghana your challenge with customer service ne tourism betuma be kese a je customer service ye ho adwuma ti as a ministry ya start ya man for training from last year taxi drivers uber drivers ne training last year ye nyai this year be san year be to akoso customer service ko be work say e be ko say be kire we nkwala brem schools ye ntwan say obi obe marketing pen be kire customer service say ne ba be ka ye ho even commerce. When you do just normal business, you must be good with customer service. The only way of increasing or maximizing sales is customer service. So afọ abedi echi ohwa kwansra ho nsem so onmunyamfo Mark Okreku Mante na to emantem so afọ owura kwabena ochida komensa wacho homen ekire se de ebeye no obetumi aboa ama akwansra bia ahodo ne akwansra dwumadi ahodo wa to emantem ebedadie ama omanfo ahu bi nti ene ode sa homen ababonti. We have decided to postpone it this year to have a bigger one. We are also currently creating 5 museums and forts in the Western region. We've started with Fort Orange. We completed the initial renovation works, and they have also started doing some few activities with the polytechnic students to raise the awareness that the Fort Orange is open. Our plan is also to go to Princess Town and fix that one. Move on to Axim. Axim, my chief executive, last year I put pressure on them, so she painted the Fort St. Anthony for us, and it's so beautiful. So if you see the picture in this book, it is the painted one by Madame Dorcas. Atoyamanta muso afọ onmunyafo kwabena ochida ko mensa amanboy apia dankwa ena wode ebaye afa yenkwa amanwesemu enra ene beto dwa senra no panom mampani dada his excellency John Dramani Mahama ekwa akofa ne nkrata said ebeya ebredru so a wo begina ma omato ne so aba won NDC amanweko ni mu se wo prefrankatuni ni dibre no na se wo modom no ene wafa so dia ba be prema mpani adwa ewo wo man Ghana mu enra ebre ba beto dwa no a wonye onu ampo ne kofa forms no eye wo wura Joshua Alabi ena wodi animu enipa binom ene wonum kofa forms si ema no na ansa no obekwa kofa forms no na chese NDC wo mo emra hyebedwa fiefo na dom kuma wo emra hyebedwa fie no wo mo benada na kone na so ye mampenda da John Dramani Mahama abisa no pani na asesi ano wo ba na wo kọ ene o si o me ba mejinem enti ma won huro ho kra mo beti menka ena ade chenura wuku ada wopani Joshua Alabi wo mo kofa nkrata yi ema no enti anu MPP for ne ti ya pe ena director of communications Richard Ahiagba say na forms ya mampenda da Mahama kofa de ye emoye hu na adwan ye adwan wopani ya wo no wontumi nsi gina ye ma ne hu aya ne se e ya manwese mu kasa ana ye ka ne sa keke na so asem na no krepa every say ansana mra hwe fie fo no be ko ne na so no na kwasi ada no osadwu ada no wakwa ba bia mo mabusa no wo se wo de mo ntomo bo ase a mo bete menka akire
eni na enu ani nansa afi na o se a emekọ na yakọfa form sama and teacher say opani no ntumi sigina ye ma ne ho ye say na we dey osura de efo a achichide otobi say so o sigina ye ma ne ho o sigina ma ne ho na MPP for no ekwan ba so na mo ehamo ana munini na ekosi akan no ene saade a ye nkwa nimdifo we ye de ekosa no ye busa ma mo na emoma no ye ne de e wa akrachefo ne ho and the senior lecturer Department of Political Science University of Education Winneba Dr. Isaac Brakon ene ni di nsemi hu komo Dr. Peace Kasiasu ni awia ye mo ha o ye da senso emejo so mi aba Doc ye ni kan emusa se sesi idea abedadwa mampenda da John Dramani Mahama wo kwa akopre ye hu owura kwadwobo nsu se wono nso ni team powada na di ne billboards na sisie Dr. Kwabenadofo nso de na ada adie na wo hwa owura Mahama ne chances te sen yo Ghana de akwakoye party ekukuda mienu nkaya akade odi ombo ye nkwan kura bayesa kokomesa no edihwa ene ba nkwan no mukeke yenye na ma ye yiwie enti eja party mienu se mu baako ene bribia no we di kakra na kwa ha na we nso di kakra na kwa ha na we di kakra na ye hwe ne party no mu a se om ne wo opposition eni pa bia yi wo mutidie ba wo hwe Ewura Mahama ni mu odu esen omo a ebiom beyi wo muzie no naja eni petri mo de enya bofre ni apema hwe enti se o timi ko na wo nkunimdie be ya ne dia ene na chese ekosini anim na wo ne de MPP nso beyi no ebaka kwakosi akan enti wo timi di wo ni party no mu a megire se enye din manokura no a just be den woni party a nipa ko a sono so beyi no besie ni be den nso bedu awie no obaako ebedi enkonim sani ayewra dan lati kai no se na ayewra dan lati na wo o running mate no obaye oba na obaye bema oso obetimi aye oba obetimi nso aye bema enti omumie no kogina obetimi akosono ebetimi nso akochineye Doc, the entire nami busasa no, se binom asha kase na opani ukra no, so sha mamremua, nipa bia obetina so obedi se mampani wo Ghana, achire so abro so abekom mfie 9 mienu. Ti wono no wadi kan ko mfie 9 baako, na aka ne baako. Na se NDC fo no so ba party sem wo no mbere se ade no enye se ye mrade, nanso ababa convention bi da wo se party bi aba mfie nwotwe. Enti omo hwe se wo mo chance se ye komfie nwotwe dia afa ne ye de obedi mfie 9 pe na yase abe ton wo bi foforo ansa na ono nso aba be prayer na ene de tete sa nti party fo no behwe no aka se ene ye mpe obi ane ye wo ba wo komfie nwotwe a wo komfie nwotwe pre ko frisa anya hwe no wo pani so kra wadi bi pen ti na me bisa sa no wo ko America onza America de no ene ye de no ko papa emfie 9 no mienu na krachi bi your friend was Stephen Grover Cleveland 1885 ekosi 1889 ojina wo Democrats party no mu emodi obuaban e America as president and 1889 to 1893 Republican Party candidate Benjamin Harrison ebetu no and emfie na ye di omani mo bio no 1893 to 1897 Democrat candidate Stephen Grover Cleveland osan ba bio enti Cleveland no oba mfie na edikan ene ohome eso na aka na nyom baako enti osan ba bio enti we die no eya kwakose eno no se ba se oba na ne tie yi a oba wi a wato no nyom awie constitution no wo hwe article 66(2) na a person shall not be eligible to hold office as president of Ghana for more than 2 years. A person shall not be elected to hold office for a president for more than until wakobaako mfie 9. Wakobaako wie, siniti ye no sa akobaako biewa na no apem ontimi enko biewu. Obi a wo kwa kansi a, ope obi a ne ho odin a obetimi ama wo nyonko no de one ne si akan no wadi ne so. Etimi gide se bia menim de omo beka de omo kɔ abato no a de ne party mane beka. Bia no omo kɔ pese ono na ne ho bɛyɛ den to omo yi no a na bia sare tie no no
ne bi so susu said ya wo ka say e bia ono na ne ho eden na obi anso ko akansi a wo de na ho odenfo ne di animu no ene enka wo moma ne nko ono post memo obi a ne no enkopre saa nsusu yi ete wo sen yo si ko NDC eye kini ya ba kosemu a omo de ya nan ka election kra sa se no mo fa nya djuma e san say ebra ye din hye eto Ghana so say yenko kabima minka bie fra ye wuradu buan ekoka okokenka ne switch bia ye say we breaking the culture of silence na amanonefo any civil society organizations they were memo ha edin hye no so na obi a woka say on hand over mahwan na fe di wase ne momme enya elections na Ebra Rollins koye obi a ntina ni na nsi akan biu ana obefiri akonwa so so draw declaration okoji yewura mills se won mese na nemu eyi ne medoba oso mani yewura mills free Czechoslovakia antwata ene wadware abamu enti die be aduma ko awu nso benu na si kwantinfi ena yewura eto aso ene wokọ bio na ne tie yie na ne nsakan ye on time contest en time to aba ebiri bia na krachi bi yi ne ti se ko ne yewura ebedi ebekwa kosi akan no krachi bia obi anim no oh party ne card ne forms wo ko fire kra ma no mo hu de obagie kra dog George Boateng krachi ya obi anim no ne obi a wo mu odu se besi akan ya ehun be na ese wo mu enso amo ave kra de omo keka ne se jama krachi no kra me se na homa no kra bia ya den yu enti ama jamana nsenya na me say election ni ade amanfo be contest ya ebe mu enti se ono post democracy die Athens kura no mo kosia wo omodwa so agora ewo ecclesia no a wo mo yi nipa wo mo to abayi nipa no mo di wo mo so enti democracy ni fapin ba ko ne competition say ye ma nipa contest na o manfo na tumi wo mo ho no o mo kire say ye pasumasi ana obenten ana kotu na te sama yefe enti say ye yiwa na wo nipa ne nyina chitaye ono post ne de mama anka masem ya bebre enti mama wo bia anka na asem na de obewini no ye ho se owo nipa dodo na chitaye na onfe ni party no onfe ni afoforo nkonkopre enti ono post sem ne de anye democratic ebeye bibi foforo enti omama obia omama ne nyina momonyin omama obia nkoso na ho odenhwe na de omododo na apɛ no wa di wo manim Look, yenwie say MPP for Enrad said your director of communications Ora Richard Ahiagba be kasa yi ko samanfo ebisa ne say na wo mo so wo mo how pa anything boxing dey ko gina ring mu ebi ana de one ne kokono wo so chen wo yewura de ke poison no wonya tintintin kesiye saa o na woni Fukuyama Japanese bi kaji so wa yewura Zuma kra ni Lopez kra no won say enti wo ka say krachi de wabu mawie dia enya se ne na ka nse wo kokra o hwe David Kuma yi no ni Goliath kakadaka yi wo me de kosi yani nanso obi basa no a se wo kam obi e won say krachi wo so said yen kra media minsuro no enso dia kwa ni hu kakra bi te hu so hu eti hu te kakra te hokura no a ente se wo ma amanfo hu se hu no ahye wo so enti eno ni wo mo ha wo no omo ka amanfo hu se wono kura wo nye dom emfa hu ne se amanfo ewo party no mu abodi na chiri no won se da anye dom odi ka ama obi hu se wonsuro nanso ehu kakra ebete ho Antina ese boxing dia wo ka se boxers no se wo mo kokko a wo mu di kan kasa ye niema bi ase wo hunahuna wo ni nyina ka ho na odi hu bi ahye wo mu tie bi wo anu wono won hyeda kora ni ahode ana onim so nipa di esem ni gina se bema ne bema wo bebo me kakra na nso ma mi nwamanum obi ko jana nu ma be hu na fe ya mo ne ti kura na fe de ye wo de namba ya Dr. VIP's Kasiye Dasipa. Oye. Dr. Isaac Bracon, senior lecturer at the Department of Political Science, University of Education, Winneba, and Yenino Edi and Komono. When so amanyosem na bi na when aya hini ni amanyosem eye bibi. Wo konfo a wa ija e wa santimantem
osem kani bosomfo yaw nshin yaw nunsin ene yefre no en wodi atudwa se Ghana fo mo a mo hwe na mo nka mo George free say ye ba ka bi ma me ka bi mu yi emfi aduasa na nura ye hya ase ese ye bo hu dawuro ye die ye hye hu fen amanyokuo ni amanyofo bibi papa ben pa na o ma ya mo man wo mo hye da nye wo man ne hwe amamu osuo ben en wo mu bu wo hawo ni dede ni sikadie basa niema nyina agensrepe enti wono osem kani bosomfo yaw nunsin esen kebe ya Ghana fo mo nkoto aba kire wadwen aba ni bi referendum na mo nkasa wo man ni sesi ayi de ye kone so ohima kurom de ni bi an sesi akro hene na odi kafra na se so ale ayi sanu ye nkone ohini kurom de ni bi England, London, United Kingdom enye yemfa enhye na nanomatena nkonwafo nsa na wo muni o man ni so na ye behu pa se niema besesa edi asemni wosia wo de muntom bo ase na mechirechire mumu wono no woye boso woye konfo na wosi watena se a ama wohwe petetakramu esan ba hunam fam ehwe hunam mu a de ohu ne sei enya de a amanyofo betumi adi o man ni so aboa enti wa frensem twofo se yemetie na asem na ensi wodoma nkoma nya no eso ya won na ye ahimfo eye akonfo ni nyina hene wa asante mantemu a wasom manhia bemfie aduonu nson kra enie se eyija hene nse won fa nkoto wote kokoso wote krawiri ni brawiri won fa nkoto nanim se therefore wo na betimi adi o man so ama ne ma asesa na nya de ye enum yiye amanwofo wo mo pe bibia adi awu enti wo nana bra na bedi wo man ni so wo bedi wo man ni so abon sesa de niema besesa na se nana nkasa ntimi masa efisa amamra ne man kwan dia eni osem kani bosomfo ya onunsi se Ghana fo nkoto kire wadwen aba na mo nche madwen sa ya bre nwanwa ne abekwan amanyofo mo tranchen ya bre mo na afei yemfa emma ahimfo na ahimfo medi so ahimfo ne so wo susu se wo hini Solomon Royal Majesty was say to otosumienu and wo betumi ede sansesa ye no aba woni ye nua be ma nana ya okese ene kasa the cardinal ebre aso se Ghana eko bibia ye friend se monarchy mu eti ebre na so se saa hinie na esese esane wa asase so na eni osoro de no ekoye pe no ebre aso se 2024 se dia ho ne ka no omo se Ghana hemfo nyinara omumfa omontuma omumfa omadwene omumfa omakoma omumfa omubibiara enkotai kro bia asante kotoko hene echi na omonhwe Ghana so maye 2024 oduman kumenya no na menene nam sese oye eyirija konfo oye eyirija ehene wasun ewo menhie mfihie eduonu enson for monte ochiame ani masem ka na abosomfo no nsin se 2024 aba ye bekọ akoto no mamo me enkonkoto se me kire madwen se me to aba ma asemasi ana wo benten so me ye mampani na emom wo mo nsesam no wo mo nya ne se eye kire wadwen aba ane mepene so debi mempene so ane mepene so se yemfa man no enhye ahemfo nsam ni wonum eni so na manyofo amoa yen ana debi mempene so se yedi o man no ebehye ahemfofo ensem abato a ahunhu ne se yebesere amana aba no eye se ane ana dabi ahunhu ne se omunananom omofasenom omadehye omabrempon omahemfo binum na aye amanyofo enti yenka nkire won se amanyofo omakita omanum konfihye aduoson yenhu kotoku ano emfa kura enwrem eti ebra so se yede asase no ema asase wuranom yedi kuro no ema asase wuranom no mu ankasa ehwe omuman no so eno ene bema Ghana ne din asanta ni Gold Coast na afa ne ntoma pa efra na wose amanyofo nso waka kire Ghana fo amanyofo nso muntie se Ghana fo ankoye saa ye kire ya adwene ane mepene so da bi mepene so kro no a mo amanyofo no kre se mo ma mutibu abumufo na mamhuni mu kire mo se mo ba ye muntumi nya bibi papa bia mo a wo man no mo di o man ni hwa mo papa antinka mo akra no enka ne papa mu aboko mo si yo se saa na nananom nsamanfo eka dia
ene abosomfo se a ene yate ye twe ho monye mom enuanom a mo tie me asem a eda ho ne se de oduma nkuma asase ya ahyehye ne osoro ahyehye ne ahonhom a etwa Ghana ha nyina ehia ahyehye no se ebeye me won se o se amaso medie megidie ene makoma nyina di madanse ahon nyina susu di madanse se de tie bia no Ghana fo nyina be pene ama ye de oman no ahye ahen inti eyesre di kakra se Ghana for se mpene ema ahididie no enkodi ahemfo nsema yesan akwa akochoko yebesa akoyechi efise odwan opin nechi a ena opim eti yebe pin yechi na yasa tenase na yahwemo mfie enan na yahwe nie ebesi wo wie no ena wo se wote kokoso sikadwa kofiwura otumfo se tutu ababio wo sere na nidie se di ahemfo nyina ebu no wo fere no no odo no no gini tumo no wo mu nyina di ho adanse se wo ye asumdwe hene wo pa asumdwe pa enti esese sa dwumadie anase asodie yi a nananom samanfo ni abosomfo pese wo de hye ne nsa no wo gitum no wo ye ne sa pepepe Ghana hemfo nyina enim se omunua panyin omura omade nyina ene ote kokoso ote sikagwa kofi so akonwa ebi ni Ghana ha baabia ebi ni wiase afanan baabiara eti se de tie biara yenu se Ghana hemfo omunim se de ote kokoso omunim ni tumi ene na hoɔden a owo yehunu se Ghana ebra yen ni so atan yen na eniema bi koso wo Ghana ha no yewura ote kokoso eno tietia ne chacha mu eba achebi ene yewura amoatia oforipanyi emadunum asundwe ebuamu inti Ghana ha ahemfo no nyina edi enidie obuo ema wo homo na mititiri ote kokoso de omuni ne ho agro okonfo wa yija eye osemkani bosomfo yaununsin a woni oduma nkoma nya no ena enam ene yete ne nken yewa abato nsem na mu no Akan ntu ana akasere ene nti se yenuanom alatayafo to aba na chese yentimi nkase mfa ye ho efa ye ho se de enso ye to ye de a efa wo mo ho na ehia wo mo no eye saa pepepe ena wo mo so de ehia ye na de chiachina fie ade chia memenda na wo nom to aba de ayi titiro mampani ansana governors awodo ombeda wo mo state no ano ene wo no makeka ehun nsem de echen bede echen wo my Ghana echen kurui enya asem ketwa wo mo ankasa kura suro efise wo wa wo mo bo wo mani mu okambimam kabimu a na aise ku kakra sia bem na so wo mo mpene se wo mo mpese wo mbeko wo machi biem enti afia bato 2023 die wo nom aye nhihye bi a wo mo pese wo mo boa ma asumdwe edimu National Peace Committee fo a eno no kane wo mo mampani General Abudu Salami Abubakar ya wakwa ahomegye mu wo ni kuka center aka bom ene wo mo ayesa asumdwe apam no wo ma ye de di nkan kra am wo mo gina pre sa mampani adwa wo Nigeria mamu nyina do nsa akɔhya asumdwe krata asese se de nsunsuanso no bɛkɔ biada no wonum ebegye atum na atumi aboa wo ma san krata no de di nkan ena nei wo ma san sign de tosomienu All Progressive Congress APC fo gina wo mo no eye Asiwaju Ahmed Bola Tinubu ena egina wo mu din mu anaso wodi wo mo nim ena LP for Labour Party no so eye Peter Obi ena PDP People's Democratic Party so Alhaji Atiku Abubakar na nsen foforo bi so kra ba bekeka ho on New Nigeria People's Party NNPP ena afa Alhaji Musa Kwankwaso ena di wo manim ne wo makeka ena wo nkwako di on se kwhye asumdwen apam ase nimpre no so wo International Conference Center wo Abuja wo mama mampani Muhammad Buhari waba ya wakache wo mu se yesremu de ya ye ni ba bia akọ mum yentena ne ni yeba ene ne akeka enti de mo de mo sa hye ase monyentum se INEC no e de abato no nsunsuanso betudwa obi ankogina ba bia ankoye bibia basabasa bia se wo mo bagye atum se wo mo
nye so kra wo mo gye ye bere a mampani Buhari de nsɛm yi atu dwa no san enesi etie nsɛmtwoni kese ba ko a wo Nigeria memu awie yi wagye pinie ene ye eba bebɔ nkomo no Anthony Bakaderemu Anthony Bakaderemu ena Bakaderemu en woba aba ene abedi nkomo alata ya widi ene ewie gi se me body sweet coffee cup boko na metumi ne na rebrofo ne pa. Anthony, good afternoon. Thanks for being here. Good afternoon to you. How is Nigeria this afternoon? How is the atmosphere like? We're fine. We're fine in Nigeria. The atmosphere is a little bit tense, but we're okay. Great. Can you give us a general update on how the electioneering process is going on? First of all, we're less than 48 hours before the elections. The elections the process of the elections will start 8 a.m. local time in Nigeria on Saturday. So the countdown is on and the process has started. Banks have decided to close early. Schools have gone on break pending at the period of the elections. But there's still this atmosphere of uncertainty. People are not happy in Nigeria. People are finding it very difficult to get petrol. PMS have to operate their cars or move about. And then there's also the controversy of the new Naira notes. Just the other day, in fact, last week, there was a nationwide broadcast by the president where he authorized banks to still issue and accept the old Naira notes, but it was not the same for the 500 Naira and the 1,000 Naira notes. So Nigerians are having a very difficult time spending their money. So it means a lot of people are going to be wearing long faces going into the elections this weekend. So the elections already is tasting different from what happened in 2019, obviously different from what happened in 2015, the election that ushered in this present administration of the APC. And so it remains to be seen what's going to happen on Saturday. But the politicians are the main actors. Atiku Abubakar of the PDP, Peter Obi of the Labour Party, and Ashwajo Bola Ahmed Tinubu of the APC are still doing their beat, and their supporters are still doing their beat. It's just the electorate here now who are expressing concern. Banks have been raided, banks have been attacked, radio stations burnt down. Just this morning we heard that there was a radio station, burnt down in Port Harcourt, that's in the Niger Delta of Nigeria. So there's tension in and around in the society. Lagos, where I am, we can see policemen, we can see soldiers moving about, trying to maybe remind people that in as much as the elections will be holding on Saturday, there's still the need for law to be maintained. So that's about the situation right now. Okay, so talking of tension, we heard of Kano, some tension in Kano, that the two major political parties, PDP and APC parties, plan to have a final rally, and things didn't go well. What actually happened? Are you able to tell us? Well, Kano is a very, very strong location or strong state when it comes to results like this. Presidential results like this. Sometimes this information are blown out of proportion. One political party trying to do or outdo the other. I think it's been the situation. It's not just Kanu. We've had situations. I just mentioned the Port Harcourt now, where a radio station was once down. So everybody is being cautious. Whatever you must have heard in Ghana, it's not very, very far away from the truth. Kanu is a very, very important, what's the word now? Important state when it comes to political matters. Atiku Abubakar obviously is trying to flex his muscle in Kanu state. And the same story for Ahmed Bola Tinubu of the APC. So that's about the situation. I must also report that people are having issues with their polling booth locators. I don't know what INEC did. People just suddenly found out that they cannot vote where they originally registered, meaning that the information on your
primary voter's card, your PVC, the information contained on that card is different from what you have on the voter's register. And on election day, there would be accreditation. It means when you show up at the polling booth, the INEC official, that's the INEC is the body in charge of the elections in Nigeria. They will check for you. They will check your card. You use a card reader to verify your details, and it's very important for your details to be in tandem with the voter information in your polling booth. In some cases now, people are starting to complain that the voter information on their card is quite different from what they saw on the voters' register. So there are teething problems here and there as we count down to Saturday. Back to Kano again. Whose stronghold is Kano? Who has the upper hand in Kano? Could that be a contributory factor to the tension? If I cannot readily answer that question because supporters of Atiku Abubakar will say they have Kano as a stronghold. They will say that the traces we saw or the pictures we saw on TV were imported from neighboring states. That's the propaganda. I think each party has been trying to outdo the other one. They will say that the people of Kano State are not the true supporters. So the only way you can find out is perhaps when the results come out on Saturday after the elections. Atiku obviously is from northern Nigeria. He speaks the language, has plenty of support. If you follow the elections from the last time out when he went face to face with Buhari, Buhari won the elections with about 15 million votes. Atiku had a total of about 12 million plus. So it's going to be close. Although I think that the PDP have not made the kind of noise they made 4 years ago, maybe largely because of the emergence of Peter Obi of the Labour Party. But I cannot categorically say that Bola Ahmed Tinubu will get all the numbers from Kano State or Peter Obi or even Atiku Abubakar. What caused the radio station burn down in Abuja or Port Harcourt, as you said? Unrest, agitation, people not happy, and people not happy with the kind of information that was coming out of the radio station. The same way banks were burnt down, the same way people feel that they need to get access to their money. This particular station is talking too much about this individual or this candidate. It's just people reacting the way they want to react. You must have heard stories of banks being burnt down too. You must have heard stories of banks not opening. It's agitation, people not happy. You must have heard stories of people, who got shot by the police because they were protesting. And these are just the situations in the build-up to the election. Yeah, we did also hear that a senatorial candidate had been shot down and was even burnt or something of that sort. Will you be able to give us the details? That's in Enugu. I think that happened in Enugu State. We got the information this morning. We understand that he was a very, very popular candidate. I do not have his name to readily give to you, but the news broke this morning. Where, of course, the candidate. I couldn't check out the videos myself. There are some viral videos that have been uploaded on social media. People are commenting, but I didn't want to spoil my mood or spoil my morning by going out to check out a gory picture or gory image on social media. It's all about the elections. I understand that he was a very popular candidate. He was most likely going to win the elections in that part. And some people, probably opponents, I cannot say categorically, set him ablaze and took his life. Okay, so let's just wrap up with this one about the money. Are people now having access to fiscal cash? That's the Naira, because we hear that people are struggling to buy. No, they do not have access. They do not have access to money. ATMs, when this policy was started, ATMs were told that could only disburse 20,000 Naira daily. And even if you go to the ATMs, you find out that there are very long queues. Alternatively, people do small businesses in Nigeria where they call they have what they call POS. It's a small terminal. You slot in your card and then you can draw money. Normally, before this policy started, if you were to draw 5,000 Naira from a POS operator,
he will charge you 100 naira, or he or she will charge you 100 naira. But people these days are charged as much as 1,500 naira. So what this means is, if I come to a POS operator and I say I want 1,000, I want 5,000 naira, you charge my account 1,500, so you end up giving me 3,500 naira. So this generally is a problem. The CBN have not been very, very helpful. The banks also have not been very, very helpful. Somewhere there's an imbalance, there's a problem. When you do transfers, there's also a problem. I did a transfer 3 weeks ago. In fact, on the 3rd of this month. The month is almost ending. Today is the 23rd. 20 days after I did a transfer, I tried to pay for something via a POS. I was docked 70,000 naira. I tried again. I got docked another 70,000 naira. Because the banks have been, their operations have been skeletal, I've not been able to recover my money. And I'm sure there are hundreds or perhaps thousands of people who are undergoing this same problem. And there's this small matter of petrol. People cannot buy petrol. We're for a country where you have 4 refineries. None of the refineries are working. We have to refine our petrol overseas. So the problems are enormous. And because these problems are enormous, some Nigerians are very, very eager to go to the polls and seek solutions via their candidates, be it Atiku Abubakar, be it Kwakwanso, be it Peter Obi, or even Ahmed Tinubu, or even Sowore. These are about the most popular candidates going for the elections. Anthony, thanks so much for your time this afternoon. We are grateful and we wish you all the best. All the best. Thank you very, very much and enjoy your day. Thanks. Anthony Bakadaremo ANSM Choni wo Nigeria manu emu ene ene di nkomo efa ade cheme me da ba wo mbeto Nigeria manu mu na nkomo die ne tofa bomu ane se me busa ne se kroni mu pa se no manu mu siti o se ade manu an hyehyehyehyehye pa aba ne de memenda anopa no wotwe Nigeria time na wo no ma hyase a wo muto na hu se obi a yam hyehye no suro ni hu bi obi a hu se de ade ne bekọ ene se sika no so a wo mu sesa no naira no a wo mu sesa dada na akọ foforo no a amanfo nya sika ni bi nkita ni ade nti amanfo ni ani je kra wo Nigeria man ni mu wo so hwa 2023 abato ya enti se 2019 eni 2016 die no wo hwa we die eyeso no nkokra wonim se nipa foforo no a waba mu no se Peter Obi Labour Party ni no ene wo mo makeka no nti na afa die ama niema ayesa no a na mani mu ayehya nkasa wo se anope ya akra wo Port Harcourt no wo ahye radio station bi ewo ho tembusan se die na am ma cho se niema ankrofo bonyu so na na ama wo mo ahye radio station wo ho no wo beti ani se nkrofo bi tempenten kwa posi abo mutuo beti ani se posi buru wenum chese niema ekoso de basabasa saa na msia yete kura se wo mu state bi de kanu na ewo no mo no ewo eje demu nyansem ketwa parties akese anu mienu APC ni PDP we pese okoye ni rally wo we so pese okoye ni rally wo ho emu aye hyehye no se an ewo de no kra de ase ewo no obi apese o kye ne yonko se me na kyese me te so ha me na mahwira di nkan nti na mpese mu se ewo no te se gan na ebeka se APC for no stronghold na se PDP for no se o wonu de o timi sheda nche se ye we dia na se we dia enya de wom se Atiku na anu na wone Buhari ko gina ye no Buhari trim ne bo ho de but Atiku so ya de kakra enti abiri no Buhari nyina mu biem no aso opese o san kire ne bobre enti kano no so ehia papa ya wo Nigeria ti fifam wo ma bato nsem no wo no wo ye si ahene ne atu ahene na no bi ne mu bi papa enti enya asem ketu enti ne wo mani abere wo ho no ene wo che se wo mu voter ID na wo de beto aba ne so kra no as information ne wo so no ne de wo nwoma mu asesa enti nka Ghana ha ba bi a wonim so wo kwoto aba polling station no asesa memenda no so ye so wo kwa ene awuhia accreditation ansa ene ade wo a wo kwoto aba no so hia accreditation enti amanfo ebu afu ene wo mobo enwo niema ekokokokso no ewo ho no eso nti sesi aidie emu ena ayehye ewo Nigeria ho no mo a enya asem ketwa banks nhye da miebie enwumakuo bi miebie enti unamu a
utimu se corona emu aye hye sei woka mu ahye ne ya tuototo ne ya buru nkrofo na mse o ya te kura se obi a wo prem na hye bedwa wo ye senatorial candidate wonu sei ya boni tu ase ahye na hye nkrofo bi kura ka no wo se an mfonyina no aden enti wono ensɛmtweni wonim de won pese wodi mfonyina te saa beba betu social media nso asi wanugu state ya asempa ekoso wo maba wo mo ba betu no emu na wo ka sika na asɛmtie busa ne se na musika no se si ahonsɛm te sɛ wo se ai sɛ na no memenda kra no amanfo nya sika ni bi nkuta na on di bi ato ade enti mampani Mohammed Buhari ebeye broadcaster na oni omanfo no be kasa se enka ebeya se de no omo ye so omo yi sika dada ni nyina afri mu no wo mo sika dada no nsan nwom evisa amanfo nya sika no nkuma ni bi nkita na onom de ato ade enti eno na aye asem no wo ko bank ya wunya bi no wakita ena wo mo wo ba bi anka ye ha ne se jama se space to space fuo yi o se info mo de omo frɛ no POS for uko POS woni no a ka wu yi 5000 akita no wa till 5000 naira no wa till be 100 naira bi no yi 5000 o better 1005 na just wonu sika no wo cha ne sawo enu ni ade ekoso ho a wo se ase POS for ne moa na banks for no nso enhye da emmoa enti sika amanfo ni no wo munya bi nto ade nya se wo muni sika di ni o man ni mu na emom no wo mu ye sika nsesaye se said ye biribi ye bi 2006 2007 enu bi no wo mu ye na wo mu de no said ye se wo ma ye no anhye da ankoye nti ama sika ho aye den a enkrofo nya mu no ni bi nkita dada no nso wo mu de akọ mangi firi se wo amfa nkọ a ene ekita wo a eye krata hunu ene ekita wo na ama enema mu aye den wo ene wo se wo mu nya fa ngo kura so nto oman a wo mu wo refineries makomako akese 9 enso ebre mu kura no wo no enya fa wo nto nti eno nso aye asem de ama wo mu pa wo se abato ne die emu aye den ewo Nigeria nanso omo hwe sa enye semrechi ntokwa so omo peja akohwe na aye den ebedu memenda no omo de ebesi fom no say ye PDP say ye APC say ye NNPP say ye LP na wo mo ehu baabi asusan de bode ho no ebekwa akofa enti wo bompa ya no wabobi de ama Nigeria fonso afa yensan mrafia Ghana Chief Imam Kasamafo Sheikh Arimiya Shaibu ewia yi wopani nkotodwegu fom sadanseyem wose wo manfo mo woboko wo mantifin do apue yese wose wo mo ada adwobre asomdwemra de entie nani abre no wose ensemondi fo man se huriye ya moja mpa ontirimu yi tourist fuyi says si ano wo mo ni na Burkina wo bom pempe bon to ahwehwehwehwe twitwa wo mani no wo mo no da bia wo mpa ba bi ombenya akwa di nsemone ehumobura de ehumobura bi ni wo mu aso wo nye nipa buo na de wo mu akoma mu a wo mu de ne nam wiase enti se wo mu boni wo mu timu sa no na baby aboko wo nso ewo Ghana hye so sa no si wo mu de ntokwa anhwe ya na nipa boni fo de wo mu abafrem aba bedi wo man ne boni na anhwe ya ye nyina ni ye kwa akosu suya ya enti wo sre bokofo se wo mu hu baby wo mu wo ne se wo no mu wo hye so enti baby omo wono eye hwenhwen bia ensese wo be mu won ho kwan ama nkrofo foforo abefa mu abedi semone wo my Ghana mu baby aye wani enti asem bia ni wampani kaye ye de kuma bedwa mu da eye esen ne tachere me di nchini di makoya ene ye de beka enti wo sre bokofo ada se de koso ho no wo mu emam emra fom boko na NCC National Commission for Civic Education for enu onu mu frefre so manfo mumra ne nhwehwe adwen na yenhwe kwan ebefa so a yebekon edi atia basabasaye awurukasem ene nsemundi dindin ya ekokokokoso ewo wiase ena European Union si yebeboa mo eyenkomodie pa enti sa adwumadie yase bi ena Sheikh Arimiya Shaibu edi sanse mitudwa ni nya no agina se ne yenya yebeboa aban na NCC adwuma so etumi akoso a yebetumi aka oman na bom na ade a obeye ohaw bi a obeka oman bia no yenya ne betumi aka bom a yebesi anokwan ebi ne nia sisi ewo northern part of the country no see terrorists no omo aba ben ye northern border nipa bia apam omo hia no ebetumi ebeduru ye Ghana northern border ho say no na wanhwe ne ye pe ne ya mo hia ya nkan ho ambom a na nipa bone no enya kwan ewura ye man ni mu omo ba omo kum nipa omo hu se
wodam ekuwe ana ekuwe ana wodam asorwe ana asorwe wo mo kum nipa no wo kum no wo de oseye bi ba na wo de oseye no na eba nti seme mekira adwen a yemfa saa kwan we na yenkasa kire yenkasa ya ho na wohu bibia na waka bibi senior minister of national security ekan no wo pani bia obutumi akasa bia tara na wo de asam no wo de akoto na so ye na yenjai yentamu mpapae Sheikh Arimiya Shaibu eni etene kan otitina ni Emma NCCE Eraba Kathleen Adi enso dia tudwa say na so ye no wo mu nae kra wo mu ehye Ghana fobo se nkyerkyere wo be ya ma omanfo ate ase ehu say enema etise ye no enye ne bedi ya ye nya no wo be koso aye nipa na omba no nkyerese omu base omu kitatu kakraka bi omu be ye dede bi wo omu be ba brel omu be fa nipa omu tete eyi omu nkrase omu odwen omu hu omu ye omu ejuma ne ade na omu ne omu abefra na omu started omu church omu ade bonne ne ade ba omu started no omu nya ne sa me ba omu ka say oh omu ye organization omu cheche ne ama omu boa nipa nti omu de sa start ya na afide omu nya na afide ya forming clubs in ye call house na say next time we hu no na young people na work community ho no omu asese omu adwen one hwe ne yi amusi community ho na mu kola na ewo ho no na ebeteni against mu community na nti no enu ho ejuma na NCC with the help of European Union yeah Wey Mame Kathleen Adi wo yotitina ni Emma NCCE na nka ye hwese ye bekwa mentifindo etifindo apu ye fem north east na ye ne yamane bofo ho akasa fisi se adan bi ho no nso krochiri poni anachi poni mensin mu ye twitwa eja atum eno nso ede na aba nti ye nya ye nua ba mu no a ye ne no bekasa na wabo yamane ye semoni die ye humi sutia wa ye ba ye beto aso Peace FM. So wakoma ho hyehyew ana ebo periperi de broni kan hardware no a e de na se wo ye na se wo yam so atim so e wo be pekina farmer Martin's liver salt akira kwan entem ahwie nsu agu glass mu ate Martin's liver salt no ba kwa no na wo de agum wo be hu se ehuru wa glass ni mu na wanom Martin's liver salt ye won orange flavor ana ba ko so ye plain wonumu a ho beto nemum edi na anu na ho nto wo a ko hu doctor. Peace FM. Tune it in, turn it up, Peace FM, and rip off the knobs. Abjan for ma mosa ma twa ya me adan ho akwa ba fe de apomden kase to aso apomden kase bo aya ya de ebrem dumienu bia wo piece so no ye endpoint homeopathic clinic and afa ho ka endpoint say wo ho no mo na una ya otitriti ase bibi ni namu ni padua ni mu ana ase oni padua nu ba bi edwan hwenhwenhwenhwen ase ya so ja e de agu so wo ho ebi on so abran se ho na ba bi agikiri ho awo so te se de akura bi ehye wo ntoma mu no yesre wa da stroke na ebo wonka ye no bo modern ase obehwe endpoint homeopathic clinic akira kwan wo be ma wo so dwonso a wote yi a bi kura dwonso no begina wa na emma ebeba nso eba nsika kokoko eno sa no prostate yade ene no so ebo wonka ye no onso hwehwe endpoint homeopathic clinic akira kwan o abefun fidi a wokọ a odu begina so ana odu beto so ahwehwe onipadua ni mu ehun yade kro ne ba bi ade na hinta ansana so de aduro beka wa odi account endpoint ewo Akan ha Spintex Road wo Shell signboard tema wa community 25 Kowa na so hotel nachi Kumase Kronum Abohia Angel Education Complex nachi obetinya fra won 0244 867068 afei apomden kase no enie enra ye fiti adesua se efa yade kokoko eho se de na se etisen ana dia important ye kase kokwa enu no yade ben na ewo emugumu ana ewo ahodo ana ewo stages ana ene ye behwe se dia na di kokko ba na dia na be mu hu se yade we ana dia we eye kokwa wo mu kan ye no ebia doctor was say wushu wo ye alternative medical practitioner ewo Amen Scientific Herba ene ni alternative medical hospital onu na to ne bo ase ekirekire yen de edi kokko yade no eba mpempi no eya na ade a oya ede pressure ebeto sebe
ya sene ye sisi ye tontini ne so bia etimi kofa koku yare ne ba enti edikan no obohu se ye omo a ebi okwa nan so a otena so chepa ho na ebi a okọ kenkan graphic social media ho na okọ ye bi ni ade the more a ote so a o che no on aware no obohu se o the pressure to tontini ne so etimi honhon etimi twetwe afi sabi obi a o constipate bebre obi a ne yam tim so yam tim bebre a obohu se okọ a esan se o chim na o the pressure to tintini ne nhoma ne so no etimi ma enya koku yare bi afi de wom kura enwanwan se de yam tim etimi nya bi afi de otaira ne bebre diarrhea no de ay chronic awon ho ache no de mo a wokọ no ebi kura wokọ no de nka wo yam hwie nti e beka se wonchim nanso wokọ bebre no indirectly na automatically won se pressure kakra wo de beto 20 minutes no etimi ma ne honhon afi ye wo mo a sabi oye be ma ne be ma nhia mu yi bi sabi etimi de pressure sonko eto oto kwan na no ema no so timi koma ntini no honhon na wakonya hemorrhoid pulse yi bi afi no koda nchen a se oba ne be ma na sabi ne kunu ana ne hokani efa na chi no so timi de pressure saa eto oto ano ema ekofa koku yiba afi wo mo a omo odu bebre a timi de obesity no timi de pressure bi eto oto asentini ne so obi a otena se che ne nyina de pressure ba afi nyinsan mu nsem onyimu a hormonal changes na sabi onyimu a omo ayidu na pempi no won sa pemfo yi on sheda kura ne di pe bi na oyawi shire ebi timi wi shire ni ade nyina timi ma oyam tim ti sa ade e be mo a constipate wa omo ayidu e de pressure to asene dada hormonal changes ama pressure anase why you prone to kokoyi na doc ye de edi koko bawie no ne ese obi ho so a we a wache nyina wonhu enti nani beba ne ho so no na ade na nya ato na wie ti doc se basa ade na beda di ebe ya hyenso de se koko yade na ayemi sha ase se ba omu a sebe ya na okọ ajanan so na oto no ye o ya saa etimi hyehyew pa enso na onni mako aduane bia na anase onni mako ya bia edidimu a bonsa afi na oto kekaw ewomu a sebe oto ne timi kekaw abra wo ajanan so anase mpo nko ajanan so no eno na wanhwe ye obi nam nipam badwamu pa na nyame ammoa ode ne nsa ahye ne drosum na okotiti emse mre bia kwa efro bi sa opani bi gina anim emse ade na ye ne hene ama ne we fi ne ho kra sebe onipam ehu ye na chese ne nsa ehye ne drosum a sebe o tini to very uncomfortable and akoye nimguase yare afi ye no koda nchen a oduru ba bia bonse sebe okọ ajanan so a wawie na usiesie wo no odi tissue sebe toilet paper be fa oto no obonse na moja kakra ewo so na saade yi 128 miduru ba bi no okọ na moja na esoso kakra se ne obi pipe kitikiti no etimi kwa koduru ba bi se moja na soso to the extent se o sha atare se ne mahye ya ebe se wo ho tinyame ammo a bonse kokunti oba ana be makra o she pampers ana se oba ade bia o she sanitary towel pad yi bi se ne wobu ne nsa enso na kokunti a se we nyina ba ne so ampe ho asem ani bibi timi fifi wo to sa na akire nso kokobuni timi pie afi timi kwa akodu ba bi sebi enam se rectum na nkebe so ajanan ni mre kakra ansa na wanya atenka se opese okọ na wakoja onan no eho no ntini mu ahonhu na mu aikotoa ne ade a oha no na ho ode na ba fomti leakage of feces etimi ba sebi ajanan no nso na ewo ho ntimi soso ti wahye watare na wahye odros no obonse na ebi asoso wom the time bi anyame amu abonse the scent bi aba ho esan se ajanan ho nso de ade a ebon enti ekodu ba bi a obonse na esoso ni nti wanhwe yi a time bia no wahye watare a okọ no eno so gise wo hye pampers a alternative medical practitioner or Amen Scientific Herb in alternative medical hospital Dr. Osewusu ena yete nonkin amanye Gladys Boache ena edibaye na say dia popode ka se bremwa na ye endpoint homeopathic clinic adaroma o say yenkai o say so ho na say unipadua ni mu aye titriti ase bibi ni nam ne mu je ohwenhwen unipadua ni mutimi ya hyehyehyehyehye we nyame no posidie ni bia da bi we die ni mu a o ti say bibi hye wo honum dumjafo ntimi ma ho bi on so na ho wo su kri eno si stroke ebo wonkaye na wo obema nso na wo dwunso no emma ana enso se dwunso ni mu apaya na wo hu se wonso wa wutwa ni mu ena oyenya wo hawo no oyenya hawo wo prostate ni mu wo be hwehwe endpoint homeopathic clinic ekira kwan enkran ha all sphincters shell signboard ena tema or community 25 ko na so hotel nechi kumase wo kro no maboahia Angel School Complex nechi betimi afre wo 0244 867068
0244 867068. Omada Roman ye diapon de kase no ebremu. Omade share kase bona nkasa nso esi. MTN 4G Plus NSO ya saying what the fastest connectivity. Nitia wetwa mu ane say wo pay internet ya the American watch internet na de man ye kama said the American watch no say etisim ubi ade na emie na etwa no kankwa ni nyina na credit na ehye credit ehye no sika se na ekọ no enti na da bia da ya na ye ni abra ye ka se etwa no no so okoje MTN table net ni bia obo hu se America no ewo horo enyina gina kwan so nti se ntwa kanko bia na usika no ekọ nanim toten eye adwuma enhyimu tije MTN table net ni bi esifie Suzy Herbal Center ebeboa en wodi CB men capsules and a CB women capsules and a CB soap aye de pedicure epeye sie anantia papa ye titi be shiti peja da so ni bomu etwam fa CB soap etwitwu nanti na nanti nya tromoton sa kwada mo no de oba wo so pese oyo basima oyo bemua na wo so wunya atinka pabi obanunum CB women capsules na obema so de so obeje o 3 points ya wo de no CB men capsules eno ano no mpanin kasa ewiabo enti mani mema entiase na obi anye ne de CB men capsules and CB women capsules baby aton ro bia pharmacies herbal shops any chemical shops ubenya CB enro bi ewo at 40 mon frɛ 0247 111671 and 0246 578750. This way chocolate drink awie na esa wogi bi na wodi akofie na anwumre ukodura wa nkodi fufu anhye wafuru no nwotwe wodi fufu yi ubewie ni wafu adoa pa chew onam dwomwe wate se wo mo yes this way di roba akọ na fa kotu fie enkwada nom empeninum emrewanom enkokranom kokoo so mfaso de na bi no sesi asika ni ho entijidie bom prekope ene nkwaje wo mo suasua no amanfo ahyase suasua daada wo mo nanso mo ye den a ento this way die eye this way o chocolate nie o cocoa no o milk nie o siche kakra unya nso hye na wo de wona edi afa uni haw o madaroma ene de kasebo no ebremo midin edi ya konama yadamase ama munitia adihye. Tune it in.